אז קודם כל נתחיל בפרשת השבוע. So we're going to start with the portion of the week. זו אחת הפרשות שאני פשוט מאוהב בה. ענתי, לא לקחת את זה אישי, גם בך מאוהב, אבל גם פרשת השבוע. It's one of the portions that I'm really in love, and I speak as Menno. Anat, don't take it personally, but כן, my wife, Anat, Yeah, I told her I'm in love with the פרשת שבוע. That doesn't mean that I'm less in love with her. Okay, that's what I meant. מה מיוחד בפרשה הזו? what is so special about this portion? המיוחד בה שהפרשנות שלה ניתנת לנו בברית החדשה ב-in your face, ככה בפנים, שאין מקום להבנה אחרת. What is special about this portion is that the interpretation of it is straight in our face, coming up in the New Testament. אז מה פרשת השבוע היום? So what is it all about today? פרשת ניצבים. It's a portion that is called Nitzavim, which means stand or stand before. כן, וזה ספר דברים, פרק 29, פסוק 9. And it's in the book of Deuteronomy, or the fifth book in German. The book of Deuteronomy, chapter 29, verse 9. וזה עד סוף פרק 30. And it's all the way to the end of chapter 30. אז פרק 29 ופרק 30 בספר דברים. So, the book of Deuteronomy, chapter 29 and 30. מה מיוחד שמה? What is so special about it? תבינו, בעוד ספר במדבר, Numbers, ספר במדבר, זה ספר היסטורי שמתואר תהליך של כמעט 40 שנה. ספר דברים זה נאום אחד של משה, נאום האחרון שלו. So while the book of Numbers is the book of the journey in the desert, the book of Deuteronomy is one speech of Moses, the goodbye speech of Moses. אתם מתלוננים שאני עובר את השעה? משה דיבר כל היום ואף אחד לא מתלונן. We all complain that Menno speak for 1 hour. In those days, no one could complain, and Moses spoke for the whole day. כן, אני יודע, אני לא משה, אני מבין. אבל חבר'ה, כל ספר דברים זה נאום אחד. I know that I'm not Moses, but just that you know that the book of Deuteronomy is one speech. ומה הוא אומר פה בפרק 29? זה ממש לפני הכניסה לארץ ההבטחה. הנה ארץ ההבטחה. אתם רואים ארץ ההבטחה? ממש לפני שנכנסים. זה המילים הללו. And what he's saying is 1 second, just a moment before getting into the promised land. Over there is the promised land. So it's just a moment before getting into the promised land. ומשה יודע טוב מאוד שהכניסה להבטחה והמנוחה בה תלויים בקשר ובאמונה שלהם עם אלוהים. And Moses knows very well that the entering into the promised land is very connected to the relations with God. ולכן הוא בא ואומר להם בכזו דרמטיות. And that's why he's talking in such a dramatic way. כולכם ניצבים היום לפני אלוהים. You all stand today before God. אתם, הילדים שלכם, הדורות אחריכם, כולכם מחזיקים את הנינים שלכם, במותניים שלכם. כל עם ישראל לדורותיו כרגע ניצב לפני אלוהים. You all stand before God. Your children and your grandchildren and the children that will come in the future. All of you are standing before God today. זכרו את כל מה שאמרתי. Remember all what I said. אל תנסו לחפש את אלוהים על עוד הר סיני, מתחת לאדמה לקיים איזה מצווה. אלוהים לא רחוק. Don't try to look for God in another mount of Sinai mountain or anywhere else, under or above. God is near you. ואז הוא אומר בצורה כל כך מיידית בפרק 30 פסוק 14. And then in chapter 30 verse 14. פרק 30 פסוק 14. Chapter 30 verse 14 in the book of Deuteronomy. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשות. But the word is very near you, in your mouth and in your heart, that you may do it. וזה הבסיס גם לשאול השליח בפרק 10 באל הרומים 9 ו-10. אם אתה מודה בפיך ובלבבך, שזה בדיוק אותו קונטקסט. And that's the same context that Paul in the book of Acts chapter 9 and 10. The book of Romans chapter 10. Chapter 9 and 10 is using. That if it's close to you and you confess it, that is the real thing. פרק 10 אל הרומים 10. Romans chapter 10. פסוקים 9 ו-10. Verses 9 and 10. אם אתה מודה בפיך ובלבבך שישוע
הוא בן האלוהים אשר קם מן המתים, תיוושע. If you confess with your mouth and with your heart that Jesus is the Messiah, you will be saved. רבותיי, שימו לב לאירוע הזה, למעמד שלו. כולכם עומדים מול אדוני עכשיו. Folks, we need to put attention to the event. We all standing before God now. מה קרה מאז? What happened since? בואו נעבור ללוקאס פרק 4. Let's go to Luke chapter 4. פסוק 16. Luke chapter 4, From verse 16. from verse 16. כולכם מכירים את הסיפור. We all know the story. הוא בא אל העיר נצרת, העיר אשר גודל בה, וביום השבת הלך כמנהגו לבית הכנסת, וקם לקרוא. כאשר נתנו לו את מגילת ספר ישעיהו הנביא, פתח את המגילה ומצא את המקום שכתוב בו, רוח אדוני עליי, יען משך אותי לבשר ענבים. So I'm reading from the book of Luke, chapter 4, verse 16. So he came to Nazareth, where he had been brought up. And as his custom was, he went into the synagogue on the Shabbat day and stood up to read. And he was handed the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor." תבינו איזה נתונים קיימים בפנים. Try to understand what kind of details are in this passage. למה נתנו לו לקרוא בישעיה 61? Why they let him read from Isaiah chapter 61? האם הוא בחר או שזה היה נתון לקרוא באותו שבוע? Did he choose, or that was what was supposed to be read on that weekend? אז קצת היסטוריה. So a bit of history. אלוהים ציווה בתורה לקרוא את כל התורה במה שנקרא סבב שנתי, או מסוכות לסוכות, או פעם בשבע שנים, וההיסטוריה היהודית עשתה ככה שהם באמת כל שנה קראו את כל 5 חומשי תורה, וחילקו את זה לפרשיות. So God gave an order in the law to read the law, the 5 books of Moses and the prophets, in a cycle, in a yearly cycle or in a 7-year cycle, and it was very common in the Jewish synagogues to read the law in a cycle of a year, from the Feast of Tabernacle till the Feast of Tabernacle. עד התקופה של אנטיוכוס אפיפנס. Until the period of time when the Greek ruler Antiochus Epiphanes. ובשנת 171 עד 164, שהוא שלט פה, הוא אסר על קריאת תורה, אסר על חגיגת חגים יהודים, אסר על ברית מילה, וניסה להכניס את ההלניזם. And while he was ruling here from 171 till 164, during that period he forbid, I'm talking BC, he forbid people the Jews to live their Jewish life, to celebrate the Jewish feast from the Bible, to read the Bible, to circumcise, to do all kind of actions that they were very much used to do. היה אסור לקרוא בתורה. It was forbid to read in the law, in the Bible. אז מה עושים? So what you do? הם לקחו קטעים מהנביאים ומהכתובים, מהתהילים וכן הלאה, לקחו קטעים שהנושא שלהם מקביל לפרשה שאותה אסור לקרוא. So what they did to be able to read the Bible, so they took portions from the prophets and Psalms and found that it will be attached to the portion that were supposed to be read on that Shabbat. אז חלקכם יגידו, נו באמת, אבל הכל תנ"ך. So some probably will say, well, it's all Bible. That's בראש שלכם, לא בראש היהודי העתיק. That's in your mind, it's not in the Jewish old mind. בראש היהודי העתיק זה נשמע ככה. משה. In the old Jewish mind, it sounds like that. Moshe. דניאל, ישעיה, דיוויד. Okay, there is priority, יש עדיפות, ויש דברי חוכמה. So there is a priority for Moses, and the other ones are
just come by. ולכן הקריאה מהתהילים ומהכתובים לא נחשב לאיסור. And that's why the reading from the prophets and the writings is not considered to be a forbidden reading. ואז נוצרה רשימה מקבילה, פרללית, הפרשה, ההפטרה, הפרשה, הפטרה, פרשה, הפטרה, ככה עד היום. And that's where we get this list that exists till today in everywhere, in all the synagogues, where we read the portion, הפטרה, a portion and another portion from the prophets. So we have the 52 portions that are in the 5 books of Moses, and we have the portions that are parallel to it that are coming from the prophets and the Psalms. למשל, אם אתם תדברו עם אנשים דתיים ותשאלו אותו, מתי נולדת? פרשת לך לך. זאת אומרת, הפרשות הפכו למין יומן תאריכון לחיים. So if you'll speak to an Orthodox or religious person and you'll ask him, when were you were born? He will tell you, I was born in Parashat Lech Lecha, in one of the portions, because it became kind of like a calendar in the Jewish mindset. האם זה ברור? Is it clear? ולכן כאשר ישוע נכנס לתוך בית הכנסת, הוא לא בוחר מה לקרוא. זאת ההפטרה. And therefore, when Jesus walked into the synagogue on that Shabbat, he didn't choose what to read. That was what was handed to him because that was on the calendar of that Saturday, Shabbat. אז משה מכין את הלבבות של האנשים ואומר להם, אתם היום עומדים מול אדוני, אל תחפשו אותו במקום אחר. So Moses is preparing the hearts of the people and saying to them, today you're standing before God, don't look for him somewhere else. סגרו את הפרשה, ישוע נכנס, רוח אדוני עליי, יען משך אדוני אותי לבשר ענבים. אם תקבלו את מה שאני אומר היום, זה יתגשם באוזניים שלכם. So when Jesus came into the synagogue and they finished reading that portion, and he handed the book of Isaiah and he read and he tell them, today what I'm reading is fulfilled in me. And if you'll accept it, you'll be saved. וואו. Wow. שימו לב שהוא לא קרא את שני הפרקים. Put attention that he didn't read the 2 chapters. הוא הפסיק אחרי פסוק וחצי, הוא הפסיק בפרק 61, פסוק 2 באמצע. He stopped after reading 2.5 verses at chapter 61, verse 2 in the middle. הוא לא אמר ויום נקם לאלוהינו. He didn't say a revenge day of God. למה? Why? כי vengeance day, יום נקם, יהיה כאשר ישוע חוזר, לא בהופעה הראשונה שלו. Because vengeance day or revenge day will be when Jesus will return, not when he came 2,000 years ago. וזה נכון, כי רוב הנבואות המשיחיות בתנ"ך הם עסקת חבילה של הופעה ראשונה והופעה שנייה, וההבנה שלנו של הכתובים עוזרת לנו לשים פס. הופעה ראשונה, הופעה שנייה. Because most of the prophecies about the Messiah in the Bible are kind of like a package deal. And the Bible helps us to put the line in between to see when it talks about the first coming and the return.